ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ብሔራዊ ኮንፈረንስ በዛሬው ዕለት ቀጥሎ ውሏል። የሽግግር መንግስቱ ከፍተኛ የስልጣን ቦታዎችን ከተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች አባላት እንዲዋቀር ስምምነት ላይ ተደርሷል። የነዳጅ እጥረት እስከሚቃለል ጊዜ ድረስ የተለየ ጊዜያዊ የፈረቃ ስርዓት ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። የሰሌዳ ቁጥራቸው ጎዶሎ ማለትም በ1 በ3 በ5 በ7 እና በ9 የሚጨርሱ ታክሲዎች ሰኔ 17 ቀን 83 የሚቀዱ ይሆናሉ። The court has found all the defendants accountable for the crime of attempting to overthrow the government by force. Prison terms: Abdullah Umar, Major General, to 10 years rigorous imprisonment from the time he was apprehended, and Tasfai Brhanu, Rear Admiral, 15 years rigorous imprisonment from the time he was apprehended. Nagashul Deyes, Brigadier General, Ganana Mengistu, Brigadier General, and Tasfai Terfe, Brigadier General. It was announced that the final sentence of the military bench of the Supreme Court has already been put into effect. የሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ብሔራዊ ኮንፈረንስ በዛሬው ዕለት ቀጥሎ ውሏል። በዛሬው ረፋድ ውይይት የተደረገበት ጉዳይ ትናንት ተጀምሮ ያደረው የሽግግር መንግስት አወቃቀርና ተዋጽኦን የሚመለከተው ክፍል ነው። በዚህ ክፍል ላይ በተካሄደው ውይይት በኢትዮጵያ ውስጥ ተንቀውና ተረግጠው በነበሩ ህዝቦች በኩል የሽግግር መንግስቱ አወቃቀር ስፋት ያለው እንዲሆን ማድረግ አስፈላጊ መሆኑ ሐሳብ አቅርበዋል። ከነዚህ ጭቁን ብሔረሰቦች በጉባኤው እንዲገኙ የተደረጉት ድርጅቶችና ግለሰቦች የሽግግር መንግስቱ ከዚህ ቀደም ከነበሩት መንግስታት በተለየ መንገድ የጭቁን ብሔሮችና ብሔረሰቦችን ሰፊ የዲሞክራሲ ተሳትፎ ማረጋገጥ እንዳለበት አንስተዋል። ይህም በከፍተኞቹ የስልጣን አካላት ጭምር መረጋገጥ ያለበት እንዲሆን ለማድረግ ኃላፊነቱን አንድ ድርጅት ወይም ብሔር እንዳይይዝ በተቻለ መጠን ከሁሉም ድርጅቶችና ብሔረሰቦች መውጣጣት እንዳለበት ሐሳብ ቀርቧል። በሀገራችን የበርካታ ብሔሮችና ብሔረሰቦችን ተሳትፎ የሚያረጋግጥ ስርዓት ተግባራዊ ሆኖ እንደማያውቅ የታወቀ መሆኑ ተገልጾ ስለሆነም ሁሉም ህዝቦች ፍላጎታቸውን ወደ መድረኩ እንዲያወጡና በሀገሪቱ ውስጥ በሚካሄዱት እንቅስቃሴዎች የድርሻቸውን እንዲወጡ ሰፊ መሰረት ያለው የሽግግር ወቅት መንግስት መመስረት ያለበት መሆኑ ታምኖበታል። ይህንን መሰረት በማድረግ የሽግግር መንግስቱ ከፍተኛ የስልጣን ቦታዎችን ከተለያዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች አባላት እንዲዋቀር ስምምነት ላይ ተደርሷል። በሀገራችን ውስጥ የተሟላ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ስልጣን ለመመስረት ይቻል ዘንድም በቻርተሩ የተደነገጉት የግለሰብና የህዝቦች ዲሞክራሲያዊ መብቶች ያለ ገደብ መከበራቸው መቀጠል ያለበት መሆን በአስተማማኝ ዋስትናነት ተወስዷል። የቤንዚን ክምችት በጣም አነስተኛ በመሆኑ በየዕለቱ በስምሪት ላይ የሚገኙ ታክሲዎች በሙሉ ለማዳረስ አልተቻለም። በዚህ ምክንያት ታክሲዎች አብዛኛውን የሥራ ጊዜያቸውን በየማደያው በማሳለፍ የሚያጠፉ ሆኖ ተገኝቷል። ይህንን ችግር ለማቃለል ያለው ነዳጅ አብቃቅቶ ለማደልና የታክሲዎችን የሥራ ጊዜ ለመቆጠብ እንዲቻል የነዳጅ እጥረት እስከሚቃለል ጊዜ ድረስ የተለየ ጊዜያዊ የፈረቃ ስርዓት ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ነዳጅ በወደብና ከውጪም በመንገድ ላይ ስለሆነ ይህ አሰራር ለአጭር ቀናት ብቻ ይሆናል። ስለዚህ የሰሌዳ ቁጥራቸው ጎዶሎ ማለትም በ1 በ3 በ5 በ7 እና በ9 የሚጨርሱ ታክሲዎች ሰኔ 17 ቀን 83 የሚቀዱ ይሆናሉ። የሰሌዳ ቁጥራቸው ሙሉ ማለትም በ2 በ4 በ6 በ8 እና በ10 የሚጨርሱ ታክሲዎች ሰኔ 18 83 የሚቀዱ ይሆናል። በዚህ አይነት ተለዋጭ መመሪያ እስከሚሰጥ ድረስ አሁን በስራ ላይ ባለው የቁጠባ ድልድል መሰረት በየ2 ቀኑ የሰሌዳ ቁጥራቸው በጎዶሎና በሙሉ ይስተናገዳሉ። ከላይ በተገለጸው መሰረት እያንዳንዱ ባለ ታክሲም ሆነ ለታክሲ የተመደቡ የነዳጅ ማደያዎች ይህንኑ ስራ ላይ በማዋረድ አስፈላጊውን ሁሉ መፈጸም ይጠበቅባቸዋል። ይህንን መመሪያ ተላልፎ በሚገኙ የታክሲም ሆነ የነዳጅ ማደያዎች ላይ ጥብቅ እርምጃ የሚወሰድባቸው መሆኑን እናስታውቃለን። የተሰጣቸው ነዳጅ በከፍተኛ ትርፍ እየሸጡ ባሉ ባለ ታክሲዎችም ላይ ክትትል ተደርጎ እርምጃ ይወሰዳል። Case of general officers accused in connection with the attempted coup d'etat of May 16, 1989, has passed the final sentence at its session held on May the 19th, 1990. Since the coup attempt was foiled with the determined effort of genuine sons of the country,
Investigation was in progress on the case of those generals who were involved in the plot at a higher level and who acted as its ringleaders. When the investigation was completed, the first military bench of the Supreme Court began its work on the basis of charges brought forth by the court's prosecution. The court held 26 consecutive sessions and examined the evidences based on 92 witnesses and 65 documents on the side of the prosecution and 130 witnesses and 12 documents on the side of the defendants. The court revealed that the defendants had been arguing their cases with the help of their lawyers in accordance with the permission it granted them to have defense lawyers of their own, if they could afford it, or, if they could not, to have the government assign the lawyers for them. After examining deeply the content of the charges brought against the general officers in connection with their participation in the attempted coup d'etat of May 16, 1989, as well as the evidences of the prosecution and defense lawyers, the court has found all the defendants accountable for the crime of attempting to overthrow the government by force. In the statement of the decision of the court, it was further noted that the court had found the defendants answerable for charges of stockpiling, mobilizing force and arms to make the coup attempt, to disseminate leaflets, carry out agitation and explanation against the government, and making contact with the bandits seeking to separate Eritrea from the country and to disintegrate the nation's unity. The court recalled that the dangerous situation threatening the country's unity had been prevailing at a time when the defendants attempted a coup d'etat. It also noted that the repercussion of the attempted coup still poses a test to the country. In addition, the court revealed that because of the coup attempt, a dangerous situation had been created that could lead to the shedding of blood of high degree and that resulted in the passing away of numerous innocent lives, and including that of the Minister of Defense, as well as bodily damage and destruction of government property. The court said that taking into account the crime committed by the defendants, had caused heavy damage on the unity and well-being of the country based on Article 86 and Article 81 and Sub-Article 1B, C and D of the 1957 Penal Code and Proclamation Number 214, 1974, Article 9, Sub-Article 2 of the Special Penal Law. It had passed the following sentence. Prison terms: Abdullahi Umar, Major General, to 10 years rigorous imprisonment from the time he was apprehended, and Tesfaye Berhanu, Rear Admiral, 15 years rigorous imprisonment from the time he was apprehended. Death sentences: Hailu Gabriel Mikael, Major General, Warku Zaude, Major General, Alemayo Desta, Major General, Zaude Gabriel, Major General, Solomon Bagasha, Brigadier General, Desalegn Abebe, Brigadier General, Tesfu Desta, Brigadier General, and Gida Gabramlak, Brigadier General, Erkiun Bayisa, Brigadier General, Nagashul Deyes, Brigadier General, Ganana Mengistu, Brigadier General, and Tesfaye Terfe, Brigadier General. It was announced that the final sentence of the military bench of the Supreme Court has already been put into effect.
እንመርቃቸው ብለን ያዘልቃቸው Come on, listen,